Hello friends, welcome to Learners Forum. So this video is about the continuation of RRB JE previous year questions which is solved both in English and Tamil. Now let us solve the next question. Kirchhoff's law will fail in case of, and the options are distributed parameter networks, dual networks, linear networks and non-linear networks. So this question was asked in ISRO exam Scientist Electrical under 2013. So the question is all about to which network Kirchhoff's law can be applied. So in general, this Kirchhoff's law, both KCL and KVL, will be used for calculations of voltage and current in any electrical circuits. So this is applicable for both DC and AC circuits at low frequencies, and it is only applicable for the main condition, which is lumped parameter network. So we need to know what is the ultimate difference between distributed network and lumped network. Now let us see that. So under distributed type, so the network elements like R, L, C, it is not physically separable. So this will be applicable for high frequency applications. This is the major difference for distributed and lumped network. And when you consider it for lumped type, all the element can be physically separated from each other. So this is the difference between distributed and lumped network. So the question is all about Kirchhoff's law fails for. So regarding the options, we have distributed parameter, dual network, linear and non-linear network. As we have seen, it is applicable only for lumped network, which means it cannot be applied for distributed network. So this distributed network is available under option A, which is our correct answer. So இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக நமக்கு இந்த கிர்ச்சாஃப்ஸ்லாம் எதுலெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ISRO சயின்டிஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் 2013 கேட்டிருக்க ஒரு கொஸ்டின். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேசிக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க் அண்ட் லம்ப்டு நெட்வொர்க் இருக்கிற பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நெட்வொர்க் எலிமெண்ட்ஸான இந்த RLC இது எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் செப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் லம்ப்டு நெட்வொர்க்கை கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் செப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு லீனியர் நெட்வொர்க் நான் லீனியர் நெட்வொர்க் உடைய கண்டிஷன் பார்த்துருப்போம். லீனியர்னால் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை வந்து அப்ளை பண்ணணும். பட் மேஜராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த KCL and KVL வந்து நம்ம வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுற நெட்வொர்க் வந்து லம்ப்டு நெட்வொர்க் டைப்பாக இருக்கும்போது தான் நம்மளால் KVL KCL வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இன்டைரக்ட் மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க்கில் இருக்கும்போது நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க் நமக்கு ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, what is the full form of FTP? And in options we have file transfer protocol, form transmission protocol, file transmission protocol, form transfer protocol. So regarding this FTP, it always denotes file transfer protocol. So this protocol is used to transfer binary and text files over the internet. So this is the ultimate use why we are using this protocol. So this standard internet protocol for transmitting files between the computers. So this is also used for downloading the files to the computer from the other servers also. So file transfer protocol, this is the full form of FTP. So this answer is available under option A. So option A is our correct answer. ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு FTPயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். FTP அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகாலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பைனரி அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸை வந்து இன்டர்நெட் மேலே நம்மளால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் FTPயோட அல்டிமேட் யூசேஜ். ஸோ இந்த ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ கூட மேட்ச் ஆகுது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர்.
Next question, the term delayed AGC implies the application of AGC, and in option we have after switching on off switch only when signal strength has increased beyond a specified value to the last stage of receiver after some big lag. So these are the options provided. Now let us solve this question. So in general we have two types of AGC circuit. One is simple AGC and the second one is delayed AGC. So in simple AGC, the gain control mechanism is active for high and low value. So for both high and low value, this will be under active condition. So under delayed AGC, AGC bias is not applied to the amplifiers until signal strength crosses a predetermined threshold level, so after which the AGC bias is applied. So under delayed AGC, until the signal strength crosses this particular threshold level, the AGC bias is not applied over here. So this is the basic difference between the two types of AGC, and in the question it is all about the delayed AGC. So this is matching with the option B, because only in that we have only when the signal strength has increased beyond a specified value, that is the threshold value. So this definition is matching with option B. So option B is our correct answer. So generally நமக்கு AGC ல பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து simple AGC, இன்னொன்னு வந்து delayed AGC. So simple AGC ல பாத்தீங்க அப்படினா gain control mechanism வந்து நமக்கு ஆக்டிவா இருக்கும் both high and low levelsக்கு. ஆனா delayed AGC எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா AGC bias வந்து நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியாது. அதாவது அவங்க கொடுத்திருக்க ஒரு குறிப்பிட்ட threshold வேல்யூவை இந்த signal strength cross பண்ற வரைக்கும் நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியாது. So இந்த ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் B கூட தான் வந்து மேட்ச் ஆகுது. So ஆப்ஷன் B தான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, which element has 10 electrons? So to solve this question, we need to know the basics of periodic table. So under periodic table, tenth element is nothing but neon, which is represented as Ne. So in all the elements, the number of electrons will be equal to number of protons, which means the atomic number of neon is 10, so it has around 10 electrons. So the question is all about the number of electrons available in the element. So the question is regarding which element has 10 electrons. So neon, which is available under option B, is our correct answer. So இந்த क्वेश्चனை சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்க அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ பீரியாடிக் டேபிள்ல 10th எலிமெண்டா இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியான் Ne அப்படி நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஜென்ரலா எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லயுமே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் கூட சேமா இருக்கும். ஸோ இங்க நமக்கு 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆப்ஷன் B ல இருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, increased pulse width in flat top sampling leads to no harmful effects in reproduction, greater aliasing errors, attenuation of high frequencies, attenuation of low frequencies. So to solve this question, we need to know what happens when the pulse width is increased during flat top sampling process. So it always results in attenuation of high frequencies. So the reason behind this is whenever the pulse width is increased, width of spectrum's first lobe decreases. So this is the reason why we have attenuation of high frequencies during the reproduction. So in signal processing, sampling is a process of reducing the continuous time signal to discrete time signal. So here, whenever the pulse width is increased, the width of spectrum's first lobe.
So the first lobe, in the sense we will have a main lobe and side lobe also. So the first lobe width will be decreased, because of which there will be high attenuation at high frequencies. So this answer is matching with option C. So option C is our correct answer. ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பல்ஸ் விட்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ எப்போவுமே ஒரு பல்ஸ் விட்த்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அட்டினுவேஷன் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து சாம்பிளிங்னால நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, எப்போவுமே ஒரு பல்ஸ் விட்த்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது விட்த் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரமில் ஃபர்ஸ்ட் லோபாக இருக்கக்கூடியதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ இதனால தான் நமக்கு அட்டினுவேஷன் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நடக்கும். ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் இந்த அட்டென்யூவேஷன் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நமக்கு ஆப்ஷன் சியில் இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், மேக்ஸ்வெல்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் given by. So this question was asked in UGC net paper. So to solve this question, we need to know Maxwell's equation in both point form and integral form, which is the basic thing. So under differential, or which is called as point form, here we can take it for integral form. So under point form, del dot D will be equal to rho V, and here it is closed integral of D dot ds will be equal to volume integral of rho V into dV. So this is Gauss law for static electric field. When we consider the Gauss law for static magnetic field, under point form it is del dot B is equal to 0, and in integral form it is closed integral of B dot ds is equal to 0. So this is the Gauss law for electric field, and this is for magnetic field. So the question is all about magnetic field, that is Maxwell's divergence equation for magnetic field. So for magnetic field, divergence equation is given by del dot B is equal to 0. So this answer is matching with option B. So option B is our correct answer. ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் பாயிண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் இன்டெக்ரல் ஃபார்மில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ டெல் டாட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ வி, ஆர் க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ வி இன்டூ டிவி அப்படிங்கிறது வந்து காஸ் லா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், அதாவது மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் நமக்கு ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆன்சர்.